there were very bloody conflicts, as you know, perhaps also in the history of our European continent. Catholicism, Protestantism were related very much to the state and state forces. So religious conflicts automatically conflicts between states. Through history we see attempts on the part of the caliph and his officials to encroach on the domain of the ulama, to encroach on the domain of religion in order to legitimize their power and to impose their power and authority on the subjects of the state. Akhir-akhir ini timbul pemikiran juga, yang ini juga bukan muncul dari Indonesia, importan, ya dari impor dari luar, yaitu ingin membentuk negara yang bersifat kekhalifahan. Yang menjadi pertanyaan, kalau khalifah itu dinisbatkan kepada agama Islam, saya kok tidak pernah mendengar di dalam Islam ada khilafah yang namanya khilafah Islamiyah. Yang saya dengar dan saya tahu ada khilafah Rasyidah, yaitu sahabat Abu Bakar, yang dipimpin sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Setelah itu sudah dinamakan klan dinasti masing-masing. Dinasti Umayyah ini dari keturunan Umayyah. Kemudian dinasti Abbasiyah dari Abbas. Dinasti Utsmaniyah dari Utsman, dinasti Fatimiyah dari Fatim. Jadi mana yang itu disebut خلافة إسلامية. حين يتحول الدين إلى مؤسسة يفقد المؤمن حريته في التفكير وتصبح الدولة هي المسيطرة على المعنى الديني. حين تسيطر الدولة على المعنى الديني وتعتبر أن المعنى الديني الذي تريد هي أن تنشره لمصلحتها أو لمصلحة القوى المهيمنة داخل الدولة، هنا يحدث ما نسميه التلاعب بالمعنى الديني، استخدام الدين كوقود في عربة السياسة. حين يتحول الدين إلى وقود في عربة السياسة وفي عربة المصالح يحترق الدين. Whenever you have just one religion which is controlling everything, then of course this religion becomes not only an institution of truth and morality, but also an institution of power. And a power constitution, a power institution is in great danger to alienate people more from God than to help them to find the way of God. The notion Islamic State does not exist in the Quran. This is baseless and it has no foundations in Islam. Governance is something secular, and the Caliph in Islam was a secular ruler. فإن المسلمون منخرطون هذه الأيام في حرب لا معنى لها للمفاضلة بين الدولة الدينية والدولة المدنية. ومن هنا ما يمكن أن نقوله من أن الدولة التي تقمع مواطنيها وتقيد حرياتهم وتنتهك حقوقهم هي دولة فاسدة، سواء كانت تحكم باسم الإسلام أو باسم العلمانية. If we go on in history after the Prophet's death and look at the dynasties that came after him, like the Umayyad and the Abbasid dynasty, we find that there was already a kind of a functional separation between religion and the state and politics. An ideal relationship between states and religions is that they are separated in the strict sense, in the sense that religion is not steering the state and that state is not steering the religious authorities.
It does not mean that the state is totally atheistic, that it propagates atheism. It only means that the state is separate from religion and does not want to impose its power or to influence religion. Und damit sind wir bei dem Kern der aktuellen politischen, philosophischen Debatte in Deutschland. Wir sagen, Christen haben die Idee der Freiheit, die Gott den Menschen geschenkt hat. Sie glauben an einen Gott, der diese Freiheit gewollt hat, an einen Gott, der auch die Verschiedenheit der Menschen gewollt hat. Also können sie aus ihrem Glauben heraus einen Staat akzeptieren und unterstützen, der genau diese Freiheit zu sichern versucht. Ada bagian yang buruk dalam hubungan agama dan negara, Islam dan negara, ketika negara direpresentasikan dalam bentuk formalisme yang monolitik. Akibatnya pada saat itu dalam sejarah Muslim ada proses memanfaatkan agama oleh tokoh-tokoh agama dalam bentuk negara yang kemudian justru juga melahirkan apa yang disebut dengan konstruksi negara agama, tetapi dalam praktek-praktek yang jauh dengan spirit dan pesan keagamaan. Sangat naif ketika simbol-simbol agama yang suci hanya digunakan untuk melanggengkan sebuah dinasti yang itu hanya menguntungkan segelintir atau berapa gelintir manusia. Sementara dengan kedok agama mereka justru menzalimi, justru menyakiti kepada sesama muslim, bahkan kepada saudara-saudara yang non-muslim. Religion is the most beautiful and most important thing in the world as long as it is not in the hands of politicians. Unser Verständnis von Politik ist, dass Politik durchaus mit Religion nicht vermischt werden darf. Sonst kann es durchaus gefährlich werden. Wir sind gegen jedwede Ideologisierung von Religion, gegen jedwede Instrumentalisierung von Religion. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass eben durch die Instrumentalisierung von religiösen Überzeugungen Menschen gestorben sind. Freiheit in einem europäischen Verständnis heißt, dass jeder Mensch nicht gezwungen werden darf, unter einer fremden Religion zu leben. Und das ist ein wirklich fundamentales Recht nach europäischem Verständnis. Die Idee des Gottesstaates haben wir nicht mehr, weil die Idee des Gottesstaates in den Krieg führt. هذه الحرية الدينية مهمة جدا للجميع، فإذا صلبت هذه الحرية فتبدأ المشاكل، فتبدأ الصراعات بين الناس، ثم يتحول الصراع إلى الإرهاب وإلى القمع، ويتحول القمع إلى الحروب، لا فائدة منها. إذن نحن لابد أن نكافح ونطلب الحرية الدينية للجميع. إذا كان في دولة مسلمة لابد لغير المسلمين، للنصارى واليهود وغيرهم، أن يكون لهم الحرية الدينية في دولة مسلمة، كما نحن المسلمون في أوروبا نتمتع بحرية دينية في هذه البلاد، فنبني مساجدنا كما ترون، فنصلي ونقيم شعائرنا في مساجدنا ونصوم. إذن نحن في أمن وأمان. Even if the state is guided by Islamic ethics, still it's a secular state. It's not a Sharia state. A modern state should respect secularity, but should be without a secularism. A secularism means a godless society. Ideal relationship between religion and state would not be if religion would try to control totally the state, or
that the state would try to control totally religion. In a secular society, we need to respect the transcendental dimension, to respect that the human being is not just only a material being, but at the same time a spiritual being, and society should give freedom to this development. So we should not have a state in a secular society, but without secularism, without a godlessness. Religious leaders should criticize politicians who are not following really the way of truth and justice. It is not only good for the state and for society, but also for religions themselves to be debated and discussed in a public domain in which they have to confront themselves with other traditions and other beliefs.